Hello viewers, welcome to the EDUCARE. পুনৰ আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক ট্ৰেডৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে। ইয়াতে আমি 100 টাইম MCQ ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰে আমি অলৰেডি এটা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈ গৈছে মাহা MCQ মেলা পাৰ্ট 1, তাতে আমি 100 টাইম MCQ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ইয়াতো আমি 100 টাইম MCQ লৈছোঁ। সো কোৱেশ্চনখিনি ভালকৈ মন কৰিব, আগন্তুক আহিবলগীয়া এক্সামৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। সো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ বিগিন। First question is, which category of instruments does an ohm meter fall under? Ohm meter যেটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় এটো ৰেজিস্ট্যান্স মেজার কৰে। সো এটো কোনটো ক্যাটেগরি অফ ইনস্ট্ৰুমেন্টত আহে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি, মুভিং কয়েল ইনস্ট্ৰুমেন্ট। ওকে, ohm meter falls under moving coil instrument. Next question, a Zener diode is used in dash for voltage regulation. এটা Zener diode ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বাইজত বা কোনটো সার্কিটত চলে for voltage regulation? Okay, so correct option of answer D, reverse bias. Okay, a Zener diode is used in reverse bias for voltage regulation. Okay, next, generally dash is used to construct shift resistors. ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো generally use কৰা হয় to construct shift resistors? Correct option of answer A, D flip flop. Okay, generally D flip flop is used to construct shift resistors. Next, batteries that cannot be recharged and are produced for single use are called. Battery বিলাক যিবিলাক ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰি আৰু যেটো সিঙ্গল ইউজৰ কাৰণে প্ৰডিউস কৰে এবিলাক কি বুলি কোৱা হয়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি, প্রাইমারি ব্যাটারিজ। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, dash has a single input and multiple outputs. ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বস্তুৰ সিঙ্গল ইনপুট থাকিব কিন্তু মাল্টিপল আউটপুট থাকে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার এ, ডি মাল্টিপ্লেক্সার। ওকে, মাল্টিপ্লেক্সার বিলাকৰ ডি মাল্টিপ্লেক্সার কি থাকে? has a single input and multiple outputs. Next, carry input is present in which of the following? Carry input ইয়াৰ ভিতৰত কোড থাকে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার ডি, ফুল এডার সার্কিট। ওকে, carry input is present in full adder circuit. Okay, next question, in mercury cell zinc mercury amalgam is used as anode and carbon is used as a cathode. A paste of this is used as an electrolyte. So electrolyte হিসাবে কি ইউজ কৰে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার এ, HGO. Okay, next, the two coil windings of a transformer are, ট্রান্সফর্মার যেটো কয়েল ওয়াইন্ডিং থাকে ওয়াইন্ডিং দুটা, তো এটা কি হয়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার ডি, ইলেকট্রিক্যালি আইসোলেটেড বাট ম্যাগনেটিক্যালি লিঙ্কড। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, টু মেজার ভোল্টেজ কারেন্ট ইজ পাসড থ্রু। ভোল্টেজ মেজার কৰিবলৈ ইয়াৰ ভিতৰত কারেন্টটো ইয়াত দিয়া যিকেইটা অপশন আছে কোনটো মাজেদি পাস কৰা হয়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি, এ ৰেজিস্টৰ। ওকে, ভোল্টেজ মেজার কৰিবলৈ কারেন্টটো কাৰ মাজেদি পাস কৰা হয়? ৰেজিস্টৰ এটাৰ মাজেদি পাস কৰা হয়। Next question, when a diode is switching from conducting state to blocking state, it has stored charge which needs to be discharged before it blocks reverse current. This time is required is known as. So when a diode is switching jeta conducting state বা blocking state নিয়া হয় তো ইয়াৰ কি কয়? চার্জ স্টোর কৰিব কিন্তু which needs to be discharged before it blocks reverse current. So এই টাইমটো কি বুলি কোৱা হয়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার বি, reverse recovery time. Okay, next, ideal regulated power supplies have dash percent voltage regulation. Ideal regulated power supply বিলাকৰ কিমান percent voltage regulation থাকে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি, 0%. Okay, ideal regulated power supplies have 0% voltage regulation. Next, the evolution of cell phone standards from 1G to 5G, what this G indicates? Mobile phone বা cell phone যেটো 1G 2G 3G এনেকুৱা থাকে, 1G to 5G ইভলিউট হৈছে। সো তাতে G মানে কি বুজায়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার বি, generation. Okay, G means for G indicates generation. Okay, next, a digital multimeter can measure. এটা ডিজিটাল যেটো মাল্টিমিটার থাকে তো মাল্টিমিটাৰত কি মেজার কৰিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার এ, ভোল্টেজ। ওকে, এ ডিজিটাল মাল্টিমিটার ক্যান মেজার ভোল্টেজ। ওকে, কারেন্টও মেজার কৰিব পৰা, ওম মিটার রেজিস্ট্যান্সও মেজার করবে। ওকে, সো গোটেইটা পাৰি। নেক্সট, the output waveform of an integrator in a function generator is. এটা ফাংশন জেনারেটর আউটপুট waveform of an integrator কি কেনেকুৱা টাইপৰ হয়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার এ, triangular wave. Okay, next question, what is the rating used to rate a transformer? ট্রান্সফর্মার এটাৰ যেটো ৰেটিং থাকে এটো বুজাবলৈ মানে কোনটো ইউনিট ইউজ কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি, KVA. ওকে, সো কোনটো রেটিং ইউজ করে? KVA অর্থাৎ কিলো ভোল্ট এম্পিয়ার। ওকে, নেক্সট,
adder circuit can be used as a subtractor circuit by using adder circuit to subtractor circuit হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি কোনটো ইউজ কৰি পেলে by using correct option হ'ব answer a 1/2's complement okay 1/2's complement ইউজ কৰি পেলে adder circuit to subtractor circuit হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি next which of the following diodes can be used as voltage regulator if used in reverse bias so etu already আমি ডিসকাস কৰিছিলো সage অলপ বেলেগ কেছলে কোৱেশ্চনটো so answer to হ'ব ইয়াৰ answer c zener diode okay zener diode to আমি reverse bias ত operate কৰিলে voltage regulator হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি okay next which one of the following is not a basic MOSFET device type ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা basic MOSFET device type নহয় correct option হ'ব answer c narrow p channel MOSFET okay narrow p channel MOSFET is not a basic MOSFET device type okay next which one of the following instrument is used to measure the specific gravity or relative density of liquids specific gravity by relative density of liquid measure koribole kontu instrument use kora hoy correct option hobo answer b hydrometer okay next in LCD TV what is the full form of LCD full form to hodise ki hoy so LCD full form hobo answer a liquid crystal display okay what is the full form of LCD liquid crystal display next the dash is a device that is able to sense light levels and alter the current flowing between emitter and collector according to the level of light it receives so kuntu alter kore the current flowing between emitter and collector according to the level of light it receives correct option hobo answer b photo transistor okay next the capability of a power supply to maintain constant voltage or current at the output despite change in supply load is known as so jitu capability hoy at a power supply to maintain constant voltage or current at the output despite change in supply load is known as correct answer c load regulation okay next the IR LED sends out light with wavelengths dash visible light to jitu IR LED thake hi light send kore tar wavelength to ki hoy visible light hotke correct answer c longer than okay so wavelength ki hobo longer than visible light okay next which one of the following is not the application of shift register yar bhitor kuntu eta shift register or application nohoy correct option hobo answer b analog to digital okay analog to digital is not the application of shift register okay next solar panels convert sunlight into electricity based on the principle of solar panel bila ki kore convert sunlight into electricity kuntu principle upor base kori pela kore correct option hobo answer b photovoltaic effect okay next question what is the long form of LVDT full form to ki hoy correct option hobo answer b linear variable differential transformer okay LVDT full form ki hoy linear variable differential transformer next lead acid batteries consist of flat lead plates immersed in a pool of lead acid battery bilot ki hoy lead flat lead plate thake to etu immersed in a pool of ki hot thake correct option answer c electrolyte okay next this is an application of electronic devices and systems that source detect and control light so yara eta kuntu application hoy electronic device or and system that source detect and control light correct option of answer d optoelectronics okay next when capacitors are connected in parallel the total capacitance is the dash of the individual capacitance so parallelly jete capacitor connect kora hoy total capacitance keneke ulia hoy correct option of answer c sum okay directly plus koi dibo lage okay individual capacitance bilakok next a dash is a device that emits light through a process of optical amplification based on the stimulated emission of electromagnetic radiation so kuntu device light emit kore through a process of optical amplification based on the stimulated emission of electromagnetic radiation correct option of answer b laser okay laser eto device hoy next which device can detect a physical quantity and convert it into electrical signal kuntu device physical quantity detect kore aru convert it into an electrical signal correct option of answer c sensor okay sensor can detect a physical quantity and convert it into an electrical signal next identify the temperature sensor which is not used in process industries so yare bitot identify koribo gose eta temperature sensor jitu process industry use no hoy correct option of answer d piezoelectric okay next
For a design of 16:1 multiplexer, how many select lines will be required? 16:1 multiplexer design কৰোঁতে কিমানটা select line দৰকাৰ হয়? Correct option number answer C 4. Okay, চাৰিটা দৰকাৰ হয়. Okay, next, which instrument is used to measure the insulation resistance of an electric circuit relative to earth? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা হয় টু মেজাৰ ইনসুলেশন ৰেজিস্টেন্স অফ এন ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিট ৰিলেটেড টু আৰ্থ? কাৰেক্ট অপশ্যন নম্বৰ আনসাৰ এ মেগাৰ. ওকে, নেক্সট, ৰেচ এৰাউণ্ড কণ্ডিশ্যন কেন বি এভইডেড ইন ডিজিটেল লজিক সাৰ্কিটছ ইউজিং. তো ৰেচ এৰাউণ্ড কণ্ডিশ্যনটো এভইড কৰিব পাৰি ডিজিটেল লজিক সাৰ্কিটত কোনটো ইউজ কৰি পেলাই? কাৰেক্ট অপশ্যন নম্বৰ আনসাৰ চি মাষ্টাৰ স্লেভ জেকে ফ্লিপ ফ্লপ. ওকে, নেক্সট, toggle condition is present in which of the following? Toggle condition ইয়াৰ ভিতৰত ক'ত থাকে? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আনসাৰ ডি জেকে ফ্লিপ ফ্লপ. ওকে, toggle condition is present in জেকে ফ্লিপ ফ্লপ. ওকে, নেক্সট, for which of the following diodes when the voltage is increased the current flowing through it decreases? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ডায়োডৰ কাৰণে যেতিয়া ভোল্টেজ ইনক্ৰিজ কৰা হয় তেতিয়া কাৰেণ্টটো কি হয়? ডিক্ৰিজ হয়. কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আনসাৰ এ টানেল ডায়োড. ওকে, next, generally wiring a solar controller to a battery storage station is done using a. Generally যেতিয়া solar controller এটা wiring কৰা হয় to a battery storage station is done using a. correct option answer C AWG cable. Okay, next, as the frequency increases the impedance of the conductor dash. যেতিয়া frequency increase কৰা হয় তো ইন্ডাক্টৰ এটাৰ impedance to কি হয়? correct option answer C increases. Okay, frequency increase কৰিলে ইন্ডাক্টৰৰ impedance ও increase হয়. Okay, next, what is the peak reverse voltage of a diode? এটা ডায়োডৰ peak reverse voltage মানে কি হয়? correct option হ'ব answer B the maximum amount of voltage the diode can withstand in reverse bias. Okay, reverse bias ত maximum amount of voltage যিমান থাকিব এটো হ'ব. Okay, next, what is not related to the counter circuit design? counter circuit design লগত কোনটো related নহয় ইয়াৰ ভিতৰত? correct option number answer B Erlang's table. Okay, Erlang's table is not related to the counter circuit design. Next, the internal reference voltage of IC 723 is. IC 723 internal reference voltage কিমান হয়? correct option number answer C 7 volt. Okay, internal reference voltage of IC 723 is 7 volt. Okay, next, generation of light in LED is based on which principle? LED যেটো লাইট জেনাৰেট হয় হেতু কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত বেস হয়? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আনসাৰ বি স্পন্টেনিয়াস এমিশন. ওকে, স্পন্টেনিয়াস এমিশন ওপৰত বেসড হয়. ওকে, নেক্সট, a table which will help to understand behavior of logic gates is known as. যেটো টেবলে লজিক গেটৰ বিহেভিয়াৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিবলৈ হেল্প কৰে. কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আনসাৰ ডি ট্ৰুথ টেবল. ওকে, ইম্পৰ্টেন্ট. নেক্সট, dash is defined as the number of cycles per second. So কোনটো ডিফাইন কৰা হয় as the number of cycle per second? কোনটো কোয়ান্টিটি? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার ডি frequency. Okay, frequency is defined as the number of cycles per second. Okay, next, what is transformer turns ratio? Transformer turns ratio বুলি ক'লে কি বুজায়? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার সি the ratio of primary turns to secondary turns. Okay, primary turn and secondary turn যেটো ratio হয় এটোকে transformer turns ratio বুলি কোৱা হয়. Okay, next, electrons are dash charged. Okay, electrons বিলাক কি হয়? কি চার্জ হয়? পজিটিভলি নেগেটিভলি কি চার্জ হয়? সো মনত ৰাখিবা electrons বিলাক কি হয়? নেগেটিভলি চার্জ হয়. Okay, আৰু যদি প্ৰটনৰ কথা হয় তেতিয়া পজিটিভলি চার্জ. Okay, next, which of the following is not the type of inductor? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা ইন্ডাক্টৰ টাইপ নহয় এটো দিছে. কারেক্ট অপশ্যন হ'ব আনসাৰ A carbon core. Okay, carbon core is not the type of inductor. Okay, next, optocoupler provides dash between electrical signals or elements of a circuit. optocoupler provide কৰে কি provide কৰে? between electrical signals or elements of a circuit. correct option হ'ব answer B isolation. Okay, optocoupler provides isolation between electrical signals or elements of a circuit. Next, how many terminals does a 7805 IC have? 7805 IC কিমানটা টার্মিনাল থাকে? কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার B 3. Okay, a 7805 IC have 3 terminals. Okay, next,
What are ohmic losses in a transformer? Transformer এটাত ohmic loss বুলিলে কি বুজায়? Correct option হ'ব answer A. The losses generated due to variation in current passing through the windings. Okay, winding ot current pass হলে যেটো variation হয় তাৰ কাৰণে যেটো loss হয় এটো ohmic loss বুলি কোৱা হয়. Okay, next, which of the following is a basic 4-bit adder IC? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা basic 4-bit adder IC হয়? Correct option হ'ব answer C. IC 7483. Okay, IC 7483 is a basic 4-bit adder IC. Okay, next, which of the following is a 4-bit comparator IC? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা 4-bit comparator IC হয়? Correct option হ'ব answer A. IC 7485. Okay, IC 7485 is a 4-bit comparator IC. Okay, next, dash is defined as the property of the coil due to which it opposes the change of current flowing through it. ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ডিফাইন কৰা হৈছে as the property of the coil due to which it opposes the change of current flowing through it? Correct answer B. Self inductance. Okay, next, what type of flip flop is used in counters? Counter bilakot কোনো type of flip flop use কৰা হয়? Correct option হ'ব answer C. T flip flop. Okay, T flip flop is used in counters. Okay, next question, which of the following IC is an BCD to 7 segment display decoder? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো IC এটা কি হয় BCD to 7 segment display decoder? Correct option হ'ব answer C. IC 7447. Okay, next, multi vibrators can be used to produce which type of signals? Multi vibrator bilak use কৰি পেলাই কোনটো type of signal produce কৰিব পাৰি? Correct option হ'ব answer D. Square wave. Okay, multi vibrators can be used to produce square wave type signals. Okay, next, how many 16-bit registers are there in 8051? কিমানটা 16-bit register থাকে 8051 ত? Correct option হ'ব answer D. 2. Okay, next, the output is dependent only on present input. Code to output to ki hoy only present input depend kore kunbilak circuit ot? Correct option hobo answer A. Combinational circuit bilagot. Okay, next, isolation transformers block transmission of which of the below mentioned component in a signal from one circuit to another? Isolation transformer bilake block kori thoi transmission kuntur componentor in a signal from one circuit to another? Correct option of answer A. DC component. Okay, so DC component of block kori thoi. Okay, next, what is e-waste? E-waste buli kole ki bujay yar bhitor? Correct option of answer D. Electronic waste. Okay, E মানে electronic hai, so e-waste means electronic waste. Okay, next, SMD stands for? SMD বুলি বলে কি বুজায় বা SMD full form to কি হয় simple ভাষাত কলে? Correct option হ'ব answer D. Surface mount device. Okay, SMD stands for surface mount device. Okay, next, the size of internal RAM of 8051 microcontroller is? Internal RAM of 8051 microcontroller size kiman hoy? Correct option hobo answer A. 128 bytes. Okay, next question, dry cell is a dash. So yate dry cell kuntu type of battery hoy etu dise? Correct option hobo answer B. Zinc carbon battery. Okay, dry cell is a zinc carbon battery. Next, the minimum voltage required across a linear voltage regulator to maintain regulation is known as? Minimum voltage required across a linear voltage regulator to maintain regulation ki boli kowa hoy? Correct option hobo answer D. Dropout voltage. Okay, next, select the component which is not an example of passive SMD component. ইয়াৰ ভিতৰত এটা component select কৰিব গৈছে যেটো এটা example নহয় passive SMD component ৰ? Correct option হ'ব answer C. Diode. Okay, next, LED is a dash junction diode that emits light when activated. তো যেতিয়া activate কৰা হয় LED
কি হয় লাইট এমিট কৰে সো এটো কি টাইপ অফ জাংশন ডায়োড হয় কারেক্ট অপশন হ'ব আনসার বি PN okay LED is a PN junction diode that emits light when activated okay next in 3:8 line decoder one of the 8 output bits is activated depending on which of the following parameters to kuntu parameter upor depend kore correct option hobo answer A input values from 0 to 7 okay input value ki thake from 0 to 7 okay next an optical fiber is a cylindrical dielectric waveguide that transmits dash along its axis to an optical fiber ki kore eta cylindrical dielectric waveguide hoy jitu transmit kore kuntu along its axis correct option answer B light okay an optical fiber is a cylindrical dielectric waveguide that transmits light along its axis okay next DA converter is a part of DA converter eta part hoy kihor hoy yar bhitor correct option answer D proximity sensor okay DA converter is a part of proximity sensor okay next mobile phones or cell phones consist of a small dash and dash to mobile phone ba cell phone ki thake small correct option hobo answer C transmitter and microphone transmitter receiver okay so mobile phone ba cell phones consist of a small transmitter and receiver okay next which one of the following is a photovoltaic module ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এটা photovoltaic module হয় correct option হ'ব answer D solar modules okay solar modules is a photovoltaic module okay next question which type of feedback is used in case of an oscillator circuit এটাত কোনটো type of feedback use কৰা হয় correct option হ'ব answer B positive okay positive type of feedback is used in case of an oscillator circuit okay next if an amplifier circuit has negative feedback then gain to eta amplifier circuit jodi negative feedback thake tete hole gain ki hobo correct option hobo answer D decreases okay decrease hobo okay next which of the following computer hardware contains a laser ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ লেজাৰ থাকে কাৰেক্ট অপচন হ'ব আনসাৰ বি CD drive okay next additional heat is dissipated from power transistor by using power transistor by additional heat dissipate koribo pari by using ki use koribole correct option hobo answer D heat sink okay additional heat is dissipated from power transistor by using heat sink okay next which of the following has superior bandwidth and temperature stability ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো superior bandwidth আৰু temperature stability থাকে correct option হ'ব answer B photodiode okay next what are the XTAL1 and XTAL2 pins numbers for 8051 to ki bujhe correct option hobo answer B 18 and 19 okay next which of the following software is used for electronic circuit stimulation ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো software use কৰা হয় for electronic circuit stimulation correct option hobo answer A PSpice okay PSpice software is used for electronic circuit stimulation next after crossing the peak joint UJT resistance becomes peak point to cross কৰাৰ পিছত UJT resistance কি হৈ যায় correct option of answer D negative okay after crossing peak point UJT অৰ্থাৎ uni junction transistor resistance কি হৈ যায় negative okay next which of the following losses can be observed in a transformer when it is not connected to any load যেতিয়া একো লোডৰ কানেক্টেড নাথাকে তেতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰত কি লস অবজাৰ্ভ কৰা হয় correct option of answer B core loss okay core loss observe kora hoy next BC147 is the transistor used for BC147 transistor to kihor karone use kora hoy correct option number answer C amplification of AF signal okay BC147 transistor used for amplification of AF signal next what is the operating point of a transistor as an amplifier known as operating point of a transistor to amplify as an amplifier to ki boli kowa hoy correct option of answer A quiescent point okay next for clipping of input AC signal a dash is used
এটা ইনপুট এসি সিগনেল ক্লিপ কৰাৰ কাৰণে ক্লিপিংৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয় কাৰেক্ট অপচন নম্বৰ আনসাৰ এ ডায়োড ওকে for clipping of input signal AC signal a diode is used okay next UJT has UJT অৰ্থাৎ ইউনি জাংশন ট্ৰানজিস্টৰ কি থাকে characteristic কেনেকুৱা টাইপৰ হয় কাৰেক্ট অপচন নম্বৰ আনসাৰ a negative okay UJT has negative characteristics okay next beta is the ratio of so beta কিহৰ ratio হয় দিছে correct option number answer D collector current to base current okay beta is the ratio মানে অনুপাত হয় কিহৰ collector current to base current okay next select the correct UPS output specifications ইয়াৰ ভিতৰত select কৰিব কৈছে যেটো correct UPS output specification হয় correct option number answer A regulation plus or minus 3% okay next pulses of light are used in dash for communication system to transmit information so pulses of light code use kora hoy for communication system to transmit information correct option number answer D fiber optic transmitter okay pulses of light are used in fiber optic transmitter okay next which of the given cores of an inductor will have the highest inductance ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো core inductor কোনটো core highest inductance থাকে correct option number answer A iron okay iron core inductor bilagor kithe highest inductance থাকে okay next in which of the following transistor configuration is the amplifier voltage gain the lowest okay correct option number answer B common collector okay common collector ki hoy configuration amplifier voltage gain to lowest hoy okay next in two stage RC coupling the function of a CC capacitor is to two stage RC coupling on CC capacitor function to ki hoy correct option number answer D to block the DC voltage okay next select the communication device which works on full duplex communication channel select korbo goise eta communication device jitu works on full duplex communication channel correct option number answer B mobile okay next what is the type of transformer used in home inverters to power from a 12 volt battery ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো টাইপ অফ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইউজ কৰা হয় হোম ইনভাৰ্টাৰ বিলাকত টু পাৱাৰ ফ্ৰম 12 ভোল্ট বেটাৰী correct option number answer A step up transformer okay next side by side track drivers are mounted on side by side track driver bilak kot mount kora hoy logwa hoy correct option number answer B LED drivers okay next which among the following electronic component works with the principle of light to voltage conversion principle about kontu electronic component kaam kore correct option number answer D solar cells okay next what is the use of control plus R key in Microsoft Word MS Word control plus R key used to ki hoy correct option number answer D move the cursor to the right of a page okay page or right le loi jay cursor to okay next as the color varies forward voltage varies in to color jete vary hoy forward voltage o vary hobo yar bhitor kontut correct option number answer A LED okay light emitting diode vary hoy next which force is responsible for the flow of electron from point A to B through a conductor kiba conductor A point or B point ole kuntu force to responsible for flow of electron correct option number answer C voltage okay next which of the following gates gives output 1 when any of the input is 1 jikono input 1 hole mane output 1 pabole kuntu gate use kora hoy correct option number answer A or okay or gate next are it with the last question which of the following gates gives output 0 when any one of the input is 0 input jeta jikono ta input 0 hoy hole mane output to 0 pam ami so kuntu gate pam tenoko correct option number answer D and gate okay so friends video to kenuka pale jodi bhal paise tele like share kobo na paribo aru comment kori janabo je video to kenuka pale aru logote channel to subscribe kori loba jate enuka video upload dile apnaloge unkale notification lav kore so good luck and preparation cholai thakok thank you